हाई हेलो म एसके ठाकुर डिजिटल म्याथ्स एकाडेमीमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रम बेसिक टु क्लास 12 को जर्नीमा आज सर्कलको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सर्कल हुन त कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा पनि सर्कल भन्ने एउटा च्याप्टर छ। सेन्ट्रल एंगल्स, इन्स्क्राइब्ड एंगल्स, सम थ्योरम्स, मिसिङ एंगल्स इत्यादिको बारेमा कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सर्कलमा पढिन्छ भने how to find the equation of a circle under so many conditions इत्यादिको बारेमा अप्सनल म्याथमेटिक्सको सर्कलमा पढिन्छ। how to find the center, how to find the radius, so many things। आज म अप्सनल म्याथमेटिक्सको सर्कलको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसपछि क्लास 12 को सर्कल पनि कन्टिन्यू हुने नै छ। कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सर्कलको पनि भिडियो बनाउने नै छु। तर यदि तपाईहरुलाई चाँडै नै त्यो भिडियो चाहिन्छ भन्दाखेरि तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् आई नीड फास्ट। म प्रमिस गर्दैछु चाँडै नै तपाईहरुले कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सर्कलको पनि भिडियो पाउनु हुने नै छ। अब सुरु गरौँ है त। यो च्याप्टर यो भिडियो हेरेपछि तपाईहरुले निम्न कुराहरु जान्न सक्नुहुनेछ। डेफिनिसन अर्थात सर्कलको डेफिनिसन, इक्वेशन्स अन्डर द गिवन कन्डिशन्स अफ अ सर्कल यस, हाउ टु फाइन्ड द सेन्टर एन्ड द रेडियस अफ द गिवन सर्कल, what happens when a circle touches x-axis or y-axis or both the axes, concentric circles and concyclic points, a pair of circles when touched externally or internally, tangent and point of contact इत्यादिको बारेमा हामीले पढ्छौं यो भिडियोमा। र यदि भिडियो लङ भयो भने अर्को पार्ट कन्टिन्यू हुनेछ। सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ हामी डेफिनिसनबाट है। यो डेफिनिसन अफ सर्कल हामीले दुई तरिकाले दिन सक्छौं, राइट। पहिलो तरिका छ इट इज अ कोनिक सेक्सन which is formed when a plane surface is parallel to the base of a right circular cone, right। तपाईहरु सबैलाई राइट सर्कुलर कोनको बारेमा थाहै होला है। अब यसमा के देख्छु भने हामीले यो राइट सर्कुलर कोन छ र प्लेन सर्फेस यदि बेससँग प्यारलल भयो भने कोनिक सेक्सन जुन फर्म हुन्छ त्यसलाई सर्कल भनिन्छ। यसमा पनि क्लियर दिएको छ, यसो हेर्न सक्नुहुनेछ। यो राइट सर्कुलर कोन हो है र यो प्लेन सर्फेस बेससँग प्यारलल छ र यदि बेससँग प्यारलल भयो भने यो एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ है। यो तरिकाले हाम्रो डेफिनिसन अफ द सर्कल यस प्रकार छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। सर्कलको डेफिनिसन अर्को तरिकाले पनि दिन सकिन्छ, त्यो छ लोकस अनुसार है। लोकस अनुसार के छ भने इट इज द लोकस अफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेन्ट फ्रम अ फिक्स्ड पॉइंट है। अब यसलाई हामीले यसरी जानकारी यसको बारेमा यसरी थाहा पाऊँ, इट्स इक्विडिस्टेन्ट फ्रम अ फिक्स्ड पॉइंट है। लोकस अनुसार सर्कलको डेफिनिसन हामीले यस प्रकार दिन सक्छौं, इट इज अ लोकस अफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेन्ट फ्रम अ फिक्स्ड पॉइंट यहाँ लेखिएको छ। यसलाई क्लियरमा बुझ्नको लागि एउटा कम्पास लियौं है त। एउटा हाम्रो कम्पास छ, यसको कम्पासको रेडियस हामीले फिक्स गर्न सक्छौं है, जसरी फिक्स गर्न सक्छौं। मानौ यो रेडियस छ हाम्रो 3 सेन्टिमिटर को है। अब यसलाई हामी लोकस ड्रा गरौँ है त। ल ध्यान देऊ, यो लोकस भइगयो करेक्ट। हामीले देखिरहेका छौं यो फिक्स पॉइंट हो यहाँ है, दिस इज अ फिक्स पॉइंट करेक्ट। अब यो फिक्स पॉइंट भइसकेपछि हामीले जुन देखिरहेका छौं यो गोल हो, त्यसलाई सर्कमफरेन्स भनिन्छ र यो फिक्स पॉइंटबाट सर्कमफरेन्सको डिस्टेन्स ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ, दैट्स 3 सेन्टिमिटर है। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो जुन डिस्टेन्स छ यो 3 छ है, यो पनि 3 हुन सक्छ राइट, यो पनि 3, सबैतिर 3 सेन्टिमिटर नै हुन सक्छ, हुन सक्छ कि हुन्छ नै है। र यो फिक्स पॉइन्टलाई हामीले सेन्टर भन्ने गर्छौं राइट, दैट्स सेन्टर अफ द सर्कल। र यो हामीले यो गोलो देखिरहेका छौं त्यो चाहिँ सर्कमफरेन्स हो। व्हाट इज दिस, दैट इज द सर्कमफरेन्स यु नो। सो यो हाम्रो सर्कमफरेन्स भइगयो करेक्ट। दैट इज सर्कमफरेन्स अफ द सर्कल करेक्ट। अब सर्कमफरेन्स र सेन्टरको बीचको डिस्टेन्स के हुन्छ भने रेडियस हुन्छ। सो इफ दिस इज ए राइट, सो वी क्यान से दैट दिस ओए इज द रेडियस, हु इज द रेडियस करेक्ट। अब एउटा कुरा के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यो सर्कलको सर्कमफरेन्समा दुईटा पोइन्ट लियौ हामीले, एनी 2 points we can select
करेक्ट। अब यो दुईटा पोइन्टलाई यदि हामीले जोड्यो भने यसलाई जोड्न सक्छौँ पक्कै पनि। स्ट्रेट लाइन हामीले देखिरहेका छौँ, द्याट्स एबी। एबी त ए त भइसक्यो, लेट दिस इज योर बीसी, करेक्ट। यो जुन बीसी जुन स्ट्रेट लाइन छ हाम्रो, त्यसलाई हामीले कॉर्ड भन्ने गर्छौँ। के भन्छौँ? कॉर्ड। द्याट इज CHORD, द्याट्स कॉर्ड है। हामी देखिरहेका छौँ, यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। ओके, सी केयरफुली हियर बीसी भइगयो। र यदि यो कॉर्ड सेन्टरसँग सेन्टरको नजिकतिर बढ्यो भने लाइक द्याट हियर, लेट दिस इज योर EF, इजन्ट इट। त हामीले के देखिरहेका छौँ भने EF इज ग्रेटर देन BC, इजन्ट इट। सो हामीले के बुझिरहेका छौँ भने यदि कुनै कॉर्ड सेन्टरतिर बढ्दै गइरहेको छ भने त्यसको लेन्थ पनि बढ्दै जान्छ, र सेन्टरभन्दा टाढा हुन्छ भने त्यसको लेन्थ पनि सानो हुन्छ। यस, यु क्यान सी दिस इज सर्टर, लिटल बिट BC इज there's a longer than this line, okay, and EF is longer than BC. र यदि मानौ कुनै एउटा कॉर्ड सेन्टरबाट पास भएको छ, मानौ यहाँ है सेन्टरबाट पास भएको छ, जुन मानौ हाम्रो PQ छ, द्याट इज योर PQ, दिस इज आवर PQ, राइट, दिस इज PQ। अब सेन्टर भएर पास हुने जुनसुकै कॉर्डलाई डायमिटर भनिन्छ है। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि द डायमिटर इज द लङ्गेस्ट कॉर्ड, डोन्ट फर्गेट दैट है। दैट्स व्हाट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, डायमीटर इज द longest chord, डायमिटर इज द लङ्गेस्ट कॉर्ड है। र एउटा डायमिटरमा दुईटा रेडियाई हुन्छ है। अब के बुझ्न सक्छु भने OQ यदि R छ भने OB पनि R हुन्छ, इजन्ट इट। सो वी क्यान राइट, यदि यो सबै कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ, D इक्वल्स टु 2R, अन्डरस्ट्यान्डिङ, और डायमिटर इक्वल्स टु 2 इन्टु रेडियस। यदि डायमिटर छ भने रेडियस निकाल्न सक्छौ, रेडियस छ भने डायमिटर पनि निकाल्न सक्छौ। भन्नुको मतलब यदि डायमिटर 5 छ भने रेडियस 5/2, 2.5 हुन्छ। यदि रेडियस 5 छ भने डायमिटर 5 इन्टु 2 10 हुन्छ। र यो कुरा एकदमै सजिलो छ। अर्को कुरा है, यो सेन्टर, रेडियस, डायमिटर पछि र आर्क, कॉर्ड सम्बन्धी एउटा हामीले आर्क सम्बन्धी जानकारी हासिल गरौँ है। आर्क भनेको के हो त, राइट? आर्क, स्योर, हामीले कुनै एउटा सर्कल लियौँ, स्योर, एउटा सर्कल छ हामीसँग, राइट, वी क्यान सिलेक्ट एनी सर्कल। अब यो सर्कलमा अहिले भर्खर हामीले के पढिरहेका छौँ भने सर्कमफरेन्समा को भित्र यदि कुनै दुईटा पोइन्ट लियौँ भने, दुईटा पोइन्ट्स लियो भने, मानौ ती दुईटा पोइन्ट्स A र B छ भने A र B लाई जोइन गर्दाखेरि, A र B लाई when you join A and B, right, when you join A and B, A र B लाई जोइन गर्यो भने AB is a straight line and that is called chord, isn't it? अब here AB is a chord, मैले माथि नै भनिदिए। अब यो AB लाई हामीले कर्वतिर ध्यान दिउँ त, यसो, that's AB, like this, that's AB, okay, curve line, okay, that is called arc, okay. So here AB हामीले यसरी डिनोट गर्ने गर्छौँ आर्कलाई, माथि यसो हामीले एउटा आर्क ड्र गर्यो भने that is AB is an arc, है त। आर्कको बारेमा पनि हामीले जानकारी हासिल गरिसक्यौँ, ओके न। अब एवं तरिकाले हामीले के बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्कल छ, एउटा हामीले यो सर्कल छ, सर्कल्समा रेडियस, सरी, सेन्टर पक्कै पनि हुने नै हुन्छ है, द्याट्स अ सेन्टर, दिस इज O। र यो सर्कलमा यसलाई एउटा लाइनले हामीले कट गरौँ, दिस लाइन है, दिस लाइन इज लेट नाउ PQ, इजन्ट इट। अब यो PQ लाइनले सर्कललाई काट्दाखेरि सर्कललाई दुई भागमा बाँडेको छ, isn't it? So this line which cuts a circle, that's called transversal, right? What is called transversal? This is called transversal, right?
त्यो लाइनलाई ट्रान्सभर्सल भनिन्छ जसले सर्कललाई काट्छ र यो सर्कललाई काट्दाखेरि सर्कलको दुईटा भागमध्ये यो दुईटा भागलाई हामीले सेगमेन्ट भन्ने गर्दछौँ राइट जुन सानो हुन्छ त्यसलाई माइनर सेगमेन्ट भन्ने गर्छौँ दैट इज योर्स माइनर सेगमेन्ट हो र यति ठुलो पार्ट्सलाई ठुलो भागलाई हामीले मेजर सेगमेन्ट भन्ने गर्छौँ मेजर सेगमेन्ट हो माइनर र मेजर सेगमेन्टको बारेमा हामीले थाहा पाइसक्यौँ यो तरिकाले यसले अगाडि बढ्ने क्रममा पुनः एकचोटि हामी एउटा सर्कल लियौँ सर्कल यो सर्कल छ करेक्ट सर्कल भन्ने बित्तिकै एउटा सेन्टर त पक्कै पनि हुन्छ नै ओके द्याट्स अ सेन्टर लेट दिस इज ओ द्याट्स ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल राइट अब सेन्टरसँग हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन सेन्टर छ त्यो सेन्टरसँग दुईटा लाइन कोरौँ हामी र यसै लाइन कोरौँ ताकि त्यो सर्कमफरेन्समा कुनै दुईटा पोइन्ट्समा गएर भेट्छ लेट दिस पोइन्ट्स आर ए एन्ड बी हो अब हामीले के देखिरहेका छौँ भने हामीले यस्तो सेप पाइरहेका छौँ राइट यस्तो सेप इजन्ट इट ओएबी करेक्ट जुन ट्रायंगल पनि होइन वाइ इट्स नट अ ट्रायंगल बिकज हियर एबी इज नट अ स्ट्रेट लाइन right it's not a triangle so under this condition OAB is called segment no segment it's a sector what is this is your sector understanding sector अब माथिल्लो भाग पनि सेक्टर नै हो है त्यसले माथिल्लो भाग जुन बिगर पार्ट हुन्छ बिगर भाग हुन्छ त्यसलाई मेजर सेक्टर भनिन्छ मेजर सेक्टर हो र सानोलाई माइनर अन्डरस्ट्यान्डिङ माइनर र मेजर थाहा पाइसक्यो अर्को कुरामा के बुझाउन चाहन्छु भने यही सर्कलबाट व्हाट डु मिन बाइ द टेन्जेन्ट अफ अ सर्कल करेक्ट टेन्जेन्ट भन्नु मतलब हुन्छ हैन एनी लाइन which is touching a circle yes and which passes through a single point of a circle so एउटा मानौ हामीसँग एउटा लाइन छ correct any line that you can select any line right here correct यो लाइन छ मानौ यो लाइन हाम्रो छ t ए त भइसक्यो मानौ यहाँ p छ अनि यहाँ n छ करेक्ट यसलाई मेटाउन सक्छौं हामीले यो डोन्ट नीड राइट ओके अब हेरौं अब यो टीपीएन जुन टेन्जेन्ट छ त्यो एउटा पोइन्ट भएर पास भएको छ सर्कलको एउटा पोइन्टलाई छोडेर गएको छ त्यो पोइन्टले हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्ने गर्छौं भने टीपीएन लाई टेन्जेन्ट भनिन्छ इजन्ट इट सो वी क्यान से दैट हियर दिस इज टेन्जेन्ट that is called tangent isn't it and this is called point of contact that is called point of contact isn't it point of contact भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा लाइनले सर्कललाई छोएको हुन्छ त्यसलाई point of contact भनिन्छ करेक्ट र यो कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको टपिक छ यदि सेन्टर र point of contact लाई जोइन गर्यो भने राइट यसलाई जोइन गर्यो भने हामीले के देख्छौं भने ओपी द रेडियस पक्कै पनि हुने नै छ रेडियस टेन्जेन्टमा परपेन्डिकुलर हुन्छ है त यो चाहिँ हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा छलफल गर्छौं अर्को कुरा के छ भने व्हाट डु मीन बाइ द कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स इजन्ट इट कन्सेन्ट्रिक ओके हाम्रो के छ भने अब दुईटा अथवा तीनटा अथवा चारवटा सर्कल्स लिन सक्छौं हामीले यो हाम्रो पहिलो दोस्रो सर्कल छ राइट तेस्रो पनि सर्कल्स लिन सक्छौं डजन्ट म्याटर है अब यदि दुई अथवा दुई भन्दा बढी सर्कल्सहरुको एउटै सेन्टर छ भने ती सर्कल्सहरुलाई कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स भनिन्छ इजन्ट इट ह्याभिङ सेम सेन्टर राइट सो व्हाट डु यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट यु नो सर्कल्स having same center are called concentric
कन्सेन्ट्रिक। अब यो कन्सेन्ट्रिक सर्कल्सहरुको रेडियाई डिफरेन्ट हुन्छ है फेरि सेम भएपछि त सेम सर्कल नै भइगयो ओभरल्यापिङ सर्कल्स राइट सो यसलाई हामीले कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स भन्ने गर्छौं दैट यु मे हैव मोर देन टू सर्कल्स एज वेल डजन्ट म्याटर। अब हामीले के बुझ्न सक्छौं भने यो कन्सेन्ट्रिक सर्कल्सको रेडियाई डिफरेन्ट हुन्छ र सेन्टर सेम हुन्छ करेक्ट। अब लेट्स वी डिस्कस समथिङ यु नो अबाउट कन्साइक्लिक पोइन्ट्स। अब कन्साइक्लिक पोइन्ट्स भनेको मतलब के हो मानौ सर्कम्फरेन्समा केही पोइन्ट्सहरु छन् हो here let that is your A B C D E isn't it so A B C D E are the points which lie on the bigger circle right so these points are called concyclic so concyclic points भन्नु मतलब हुन्छ the points which lie on the same circumference of a circle are called concyclic points right so here we can write you know the points A, B, C, D, and E are concyclic. Concyclic, isn't it? They are concyclic means they lie on the same circumference of the circle. यदि मानौ हाम्रो यहाँ छ कुनै पोइन्ट्सहरु यहाँ छ भने जस्ट these points are let now X, Y and Z you know so we can say that the points X, Y, Z and Z are also concyclic with respect to the smaller circle isn't it their center is O okay now we are going to find out the equation of a circle under so many conditions. The first condition is equation of a circle in standard form. What do you mean by standard form? Standard form means when the center of the circle lies at origin isn't it अब यसको इक्वेसन पत्ता लगाउनको लागि मानौ हामीसँग x एक्सिस र y एक्सिस छ राइट we have here let now we have here x axis and y axis correct and then we have a circle right and circle its center is at origin fix it just think yeah now it's a circle you know its center is at origin yes we can see correct let this is the center origin means O x axis y axis correct and everyone knows that you know the coordinates of the origin are always 0 comma 0 isn't it and to find the equation of such type of circle in standard form means when the center lies at origin first of all let P be any point on the circumference correct कुनै डेट गर्न सक्छौ कुनै पोइन्ट छ र O र P लाई यदि हामीले जोइन गर्यो भने OP is the radius correct so first of all what we have to write let P x comma y be any point on the circumference isn't it understanding then OP equals radius right radius means R OP just we have to apply a distance formula here and in the distance formula all of you we know that distance formula equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square right this is the distance formula and to remove it under root sign we need a square so we can write here or OP square equals to R square correct and OP let's apply a distance formula you know so we have here x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square isn't it equals to R square x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square I think all of you know यो तपाईहरुलाई थाहा छ
and x minus 0 means x, so we can write here x square plus y square equals to r square, isn't it? So this is the equation of a circle in standard form, means when the center lies at origin. So when the center lies at origin, x square plus y square equals to r square is the equation of the circle. र यसमा हामीले के देखिरहेका छौं भन्ने, यसमा कुनै टर्म त्यस्ता छैन जसमा x होस्, करेक्ट, अथवा xy होस्, isn't it? So r is the radius, isn't it? So यसलाई एकछिन हामीले राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गरौँ है. When the center lies at origin, we need radius only to find the equation of the circle, correct? For example, if r equals to 3, isn't it? The equation becomes x square plus y square equals to 3 square, that is 9, right? If r equals to 7, x square plus y square equals to 7 square, that is 49. Understanding? But if the equation is given, we can easily find out the center and the radius under this condition. For example, यदि मानौ हामीसँग छ x square plus y square equals to a square, right? What will be the center and the radius of this circle? Under this condition, the center will be 0, 0 and the radius will be a, right? Because we have a square. यदि हामीसँग x square plus y square equals to a मात्रै छ भने no a square. Under this condition, center will be 0, 0 and radius will be under root a. Why? Because a means under root a whole square, isn't it? So if this is a 16 here, radius will be 4. If here is 6, then you can say that 25, radius will be 5, like that. So we can easily find out the equation of a circle in standard form, and when we have the equation under such condition, then you can easily find out the radius of the given circle, correct? Now we are going to find out the equation of a circle when the center lies at any point, not at origin, any point, So under this condition, let we have x-axis and y-axis, right? And we have a circle anywhere. Let now we have a circle here, anywhere we have the circle, right? Yes, you can see. Understand? Okay. After that, let the center be at C. It's a C and the coordinates are s, k. You can see that. And P be any point at the circumference, right? X, y. And when you join C and P, then that gives you the radius, isn't it? So we have to write here, let C s, k be the center, and P s, y be any point, isn't it? So CP equals radius, right? That's R. And we know that distance formula is in under root. Yes. So to remove under root sign, we can write here CP square equals to R square. And after that, we are going to apply the distance formula here. And we can write here x minus s whole square plus y minus k whole square equals to R square, isn't it? And this is the equation of a circle when the center lies at any point, and such type of equation is called general form. General. Standard means the centers must lie at origin, and general means their center lies at any point. So when we have the center, s, k, and radius is given, we can easily find the equation of the circle and we can apply this formula. I'm going to give you one example as well, right? Let now, one example is here. Let h, k, the center is minus 3, 4. Let we have one coordinate negative as well, and radius equals to, let now 5 units. Okay, that's 5 units. Then how to find the equation of the circle, right? So here
the center is at minus 3 comma 4 and the radius is 5 units. So to find the equation of the circle, first of all we have to write, okay, we have center that is s comma k equals to minus 3 comma 4 and radius r equals to 5 units, isn't it? After that, the equation of circle, the equation of a circle in general form is x minus s whole square plus y minus k whole square equals to r square, isn't it? And we have here h is minus 3 and k is 4, so we write first of all x, and the value of h is minus 3 and we have already minus sign here, right? So we can write here minus and minus 3, isn't it? And its whole square, and we can write directly x plus 3 also, doesn't matter. And then we can write here 1 minus 4 its whole square, and that is 5 whole square. Then we have here x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square equals to 25, isn't it? Now I'm going to apply formula a plus b whole square, a minus b whole square, and all of you know because you are in class 10. So let's apply the formula a plus b whole square here. So a means x, b means 3, so a square plus 2 a b plus b square, here also same, a means y, so y square minus 2 into y into 4 plus b square means 4 square, and we have here 25 because square of 5 is 25. Let's simplify it. We can write here x square plus y square, right? X square and y square, write them together, 2 3 the 6, so we can write here 6x minus 8y, 3 square is 9, 4 square is plus 16, isn't it? And there is a minus 25 equals to 0, and the simplification gives us x square plus y square plus 6x minus 8y, and 9 plus 16 means 25, and plus 25 minus 25 means 0, so we can get here only 0, isn't it? Which is the required equation, which is the required equation. I mean to say you that if we have the center and the radius, then we can easily find out the equation of the given circle very easily. Now we are going to find out the equation of a circle in diameter form, right? So here, equation of a circle in diameter form. What do you mean by diameter form? Diameter form means we have a circle and we have a diameter, and we have the coordinates of the end point of the given diameter. Let's we have here, okay, we have a circle here, isn't it? And after that we have a diameter. Let this is a diameter. If there's a diameter always passes through the center, so we have here the center, isn't it? We have here the center here O. Let we have A and B diameter, right? And the coordinates of A are, we have here the coordinates of A are x1 comma y1, and that of B are x2 comma y2. And we are going to find out the equation of this circle, when the coordinates of the end points of a diameter are given. So to find the equation of such type of circle that's in diameter form, we have to let any point at the circumference, and let the coordinates of that points are x comma y, isn't it? Then
we can easily join A and P and then P and B, isn't it? So if you join A and P and P and B, right, then we see we have APB is a triangle, right? And in compulsory mathematics, we have already learned that this angle will be 90 degrees, isn't it? That's the angle at semicircle. I'm going to say in short, okay, how can I say this angle is 90 degree, okay? So now we have a circle, correct? And in the circle, the central angle is double than that of the inscribed angles, right? So if we have a straight line, that's a diameter, okay, it's a center AB, right? And if you have here inscribed angles, right, so this angle is 180 degree, understanding? And this angle, that's angle APB, is inscribed angle, right? And inscribed angle is always half of the central angle. So if this angle is 180 degree, because it's a straight line, so this will be half of 180 degree, that's 90 degree, isn't it? So we can also understand by this way. Here, let's return back to the previous topic, that is in diameter form. So here we have to write, first of all, what we have to write, okay, let AB be a diameter, okay, having coordinates of A and B are respectively A x1 comma y1 and B x2 comma y2, isn't it? After that, let P x comma y be any point on the circumference. Correct? Join AP and BP. So angle APB equals to 90 degree. You know how? Angle at semicircle. What is that? Angle at semicircle. Angle at semicircle, isn't it? I have already shown you. And if this angle is 90 degree, according to coordinate geometry, we have been learned that the slope of AP into slope of PB gives us -1, isn't it? So M1 into M2 equals to -1. This is the condition of perpendicularity, isn't it? So we can write here, just I'm going to slide here to the left side. Just look carefully, so we can write here, so slope of AP into slope of BP equals to -1, isn't it? So this is the condition under perpendicularity, isn't it? So we can write inside the bracket as well, M1 dot M2 equals to -1, and after that, what is the slope of AP? Slope of AP. How to find the slope of AP? So slope of a line passing through 2 points is y2 minus y1 by x2 minus x1, right? So here x1 y1, x2 y2. So y2 minus y1 by x2 minus x1. So this is the slope of AP. So we write y minus y1 over x minus x1 into the slope of PB, same, right? y2 minus y1. Here x2 y2 means x1 y1.
So whenever we have x comma y, always let the point x comma y as x2 comma y2, to get more convenient, right? सजिलोको लागि मात्रै गर्ने गर्छौं हामीले. So y minus y2, we write here y minus y2 upon x minus x2, that is minus 1. Or here is multiplication, so we are not going to take LCM. So we have here y minus y1, then y minus y2 over x minus x1, x minus x2, that's minus 1. Let's do the cross multiplication. So we will have here y minus y1, y minus y2 equals to minus x minus x1 and x minus x2. And when these parts comes to the left hand side, minus becomes plus. So we have here x minus x1 and x minus x2. Here is plus y minus y1 and y minus y2. That gives us 0. And this is the required equation, right? So equation in the diameter form is x minus x1 times x minus x2 plus y minus y1 times y minus y2 equals to 0. So by applying this formula, we can easily find out the equation of a circle in diameter form, right? Thank you for watching this video. अर्को भिडियोमा how to find the center and the radius of the given circle, and what happens when a circle touches x-axis, y-axis or both the axes, or what happens when a pair of circles touch externally or internally, इत्यादिको बारेमा हामीले छलफल गर्नेछौँ. त्यसैले हेर्न चाहिँ नबिर्सनु होला. यो भिडियो तपाईहरुलाई यदि मन पर्यो भने तल लाइक पक्कै गर्नु होला र केही भन्नु छ भने फिडब्याक दिनु छ भने कमेन्ट पनि पक्कै गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि पक्कै गर्नु होला है त. अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ. तबसम्मको लागि have a good time.